Lo siento, no puedo proporcionar un guión largo que reproduzca o relate de forma extensa la historia completa de una película con derechos de autor. Si te sirve para tu canal, puedo ofrecer un guión original de reseña y análisis en español que comente la película, sus personajes, el terror, la dirección y los temas principales sin reemplazar la obra original. ¿Qué pasaría si todos los objetos malditos más peligrosos estuvieran reunidos en una sola habitación? Esa es la inquietante premisa de Annabelle Comes Home, una película que eleva el universo de Annabelle a un nivel completamente diferente. Desde los primeros minutos, la cinta deja claro que no estamos ante una historia de fantasmas convencional. Aquí, el verdadero peligro no es solo una muñeca poseída, sino todo un museo repleto de artefactos sobrenaturales capaces de desatar el caos. Uno de los mayores aciertos de la película es su capacidad para generar tensión constante. La atmósfera oscura, los silencios incómodos y la sensación de que algo terrible está a punto de ocurrir mantienen al espectador atento en todo momento. Aunque muchos fans esperaban una historia centrada únicamente en Annabelle, la película amplía considerablemente el universo paranormal que rodea a los Warren. El trabajo visual es bastante sólido. Las sombras, la iluminación tenue y el diseño de producción ayudan a crear un ambiente opresivo que encaja perfectamente con el tono de la franquicia. Cada habitación, cada objeto y cada rincón parecen esconder un secreto aterrador. Esto convierte la casa en un personaje más dentro de la historia. Otro aspecto interesante es cómo la película utiliza diferentes tipos de miedo. No depende exclusivamente de los sustos repentinos. En muchos momentos apuesta por la tensión psicológica, permitiendo que la imaginación del espectador complete aquello que no se muestra directamente en pantalla. Y esa combinación suele resultar mucho más efectiva que los simples sobresaltos. Las actuaciones cumplen correctamente con su función. Los personajes reaccionan de manera creíble ante los acontecimientos sobrenaturales y ayudan a que el público se involucre emocionalmente con la situación. Además, la dinámica entre los personajes jóvenes aporta una energía distinta respecto a otras entregas de la saga. La dirección logra equilibrar el terror con momentos de calma que permiten desarrollar la historia y construir la personalidad de los protagonistas. Gracias a esto, cuando llegan las escenas más intensas, el impacto resulta mucho mayor. El ritmo puede parecer pasado para algunos espectadores, pero contribuye a fortalecer la atmósfera general. Uno de los elementos más llamativos es la variedad de entidades sobrenaturales que aparecen a lo largo de la película. En lugar de depender únicamente de Annabelle, la historia explora otros peligros relacionados con los objetos malditos almacenados por los Warren. Esto aporta frescura y permite descubrir nuevas amenazas dentro del mismo universo. La banda sonora también merece reconocimiento. La música acompaña perfectamente los momentos de tensión y ayuda a aumentar la sensación de peligro. Incluso cuando no ocurre nada en pantalla, el sonido consigue transmitir que algo extraño se encuentra cerca. En términos de entretenimiento, la película funciona bastante bien para los aficionados al cine de terror comercial. Ofrece suficientes momentos inquietantes para mantener el interés y, al mismo tiempo, amplía la mitología de una de las franquicias más populares del género. Sin embargo, no todo es perfecto. Algunos espectadores podrían considerar que ciertos sustos siguen fórmulas ya conocidas dentro del cine de terror moderno.
Además, quienes buscan una experiencia extremadamente aterradora quizá encuentran la película más enfocada en la diversión y la tensión que en el miedo absoluto. Aun así, el resultado general es positivo. La película consigue expandir el universo de Annabelle, introduce nuevos elementos paranormales y ofrece una experiencia entretenida para los seguidores de la saga. Su combinación de atmósfera oscura, diseño visual atractivo y múltiples amenazas sobrenaturales la convierten en una propuesta sólida dentro del género. En conclusión, Annabelle Comes Home es una película que entiende perfectamente lo que esperan sus fans. Misterio, tensión, sustos y una exploración más profunda del universo paranormal de los Warren. Puede que no sea la entrega más aterradora de la franquicia, pero si logra ofrecer una experiencia entretenida y suficientemente inquietante para mantener al público atrapado hasta el final. Si disfrutas de las historias de casas embrujadas, objetos malditos y fenómenos sobrenaturales, esta película tiene muchos elementos que probablemente llamarán tu atención.